Priscila, ¿usted se imagina acordarse de todas las cosas que le han pasado en su vida desde que nació? Porque no solamente uno se acuerda de las cosas buenas, también se acuerda Claro, de las cosas malas. exacto. ¿Usted se imagina eso? La verdad es que es admirable para las personas que tienen la capacidad de hacerlo, porque uno, al menos yo, difícilmente batallo con mi memoria al día de hoy. Bueno, nuestra siguiente invitada, Rebecca Sharrock, sufre de un síndrome conocido como memoria autobiográfica muy superior, conocidas por sus siglas en inglés como HSAM o hipertimesia. Es un trastorno neurológico extraordinario que significa que la señora Sharrock, puede acordarse de todas y cada una de las cosas que vivió en su vida. Vamos a darle primero la bienvenida y agradecerle por estar en Así Amaneció. Rebecca, thanks for being with us and thanks to be in Así Amaneció in Ecuador. Oh, you're welcome and thanks so much for inviting me. Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer es cómo descubrió que tenía hipertimesia y cómo reaccionó al saber que su memoria era diferente a la mayoría de las personas. Rebecca, how did you discover that you hypertimesia and how did you react to knowing that your memory was different from most people? Well, I've had this memory condition for my entire life since I was born, but I didn't know that it was called HSAM or hyperthymesia until I was 21 years old, when my parents saw a news story about the condition on 60 Minutes. Wow. And that's when I discovered that there was a name for the kind of memory which I always had. And also, it was a shock to me that it was extremely unusual to have this memory, because in general, I just took it as I thought everybody could remember in the same way that I could. And it was a shock to me to just realize that, firstly, the way in which I remembered wasn't typical, and secondly, that it was extremely rare. So that did come as a shock to me at first, but then after my parents contacted the McGaughan-Stark lab at the University of California, Irvine, who discovered this memory condition, I went through a few years of diagnostic tests with them, and gradually, ever since I got diagnosed with the condition in 2013, I'm now used to the knowledge of the fact that, the existence of HSAM and the fact that it's quite unusual to have. Rebeca nos cuenta que ella toda su vida ha estado marcada por esta condición y que no lo sabía hasta los 21 años, cuando ella ya le pone un nombre a su, no sé si decirlo enfermedad, a su síndrome, ¿no? Sus padres se vieron noticias y en 60 Minutos, que es una cadena internacional, donde se hablaba de esta condición y era un shock para ella porque esto es totalmente inusual y ella consideraba que todo el mundo tenía la capacidad de recordar estos pequeños detalles durante toda su vida. Lo que nos cuenta es que es una condición extremadamente rara y que se pusieron en contacto con la Universidad de California, que era la que estaba estudiando estas condiciones de memoria, y con ella participó en una serie de exámenes en donde efectivamente le diagnostican esta condición en 2013. Bueno, también le quiero preguntar qué ventajas y desventajas tiene tener una memoria autobiográfica superior y cómo afecta la hipertimesia a su vida diaria, sus relaciones y su salud mental.
Rebecca, what are the advantage and disadvantage of having highly superior autobiographical memory, and how does the hypertimesia affects your daily life, your relationships, and your mental health? So, to begin with the more difficult parts, because I always like to end on a positive note. So, the most difficult parts about having HSAM is the fact that I just can't let go of negative recollections. I can't let go of those memories of experiences which give me negative emotions. And I not only can I not forget them, I can also relive them. So all of the past emotions will come back, and I could be having a day which I'm supposed to enjoy, and I could just get a flashback of a negative experience, and it could ruin the event, ruin the day which was supposed to be very positive for me. That's the negative part about having HSAM. And it does also because my mind's always having flashbacks and my thoughts are always so busy. As a result of that, it does give me problems with falling asleep at night, because the involuntary flashbacks which just flash through my mind, they distract my mind and just keep me awake at night time. But the positive things about having HSAM is that in the same way as I relive negative experiences, I relive just as many positive experiences as well. So, and those, I could be having a day which is quite difficult, and I could get a flashback of a positive event, and then it just lightens my mood and makes me feel so much happier. Bueno, Rebeca nos cuenta que es un poco difícil la situación, ¿no? Como tal, porque en general tiene cosas positivas y negativas, pero a ella le gusta iniciar con las negativas para poder quedarse con lo positivo. Y entre lo negativo sí nos cuenta que esas memorias tristes, difíciles, con sentimientos negativos, tienden a contagiar días, por ejemplo, que son muy buenos o muy felices para ella, y de alguna forma cambiar ese humor que ella ha venido teniendo durante el día. Además, nos cuenta que tenía en las noches, por ejemplo, dificultades para dormir por la cantidad de información que tiene su cerebro todo el día, ¿no? Tiene problemáticas para conciliar el sueño, para poder descansar completamente como lo haría una persona sin esta condición. Pero al mismo tiempo, ella nos cuenta que, como sucede con los días negativos, también sucede con otros días en los que ella puede sentirse muy mal, pero tiene estos recuerdos que la hacen llevar a momentos también tan bonitos, con esta retroalimentación de felicidad, y pueden también cambiar su día, su humor, y esa es un poco la dinámica que mantiene hasta ahora. Le voy a preguntar, la última pregunta va a ser, ¿qué tipo de cosas le gusta recordar y qué tipo de cosas le gusta olvidar? ¿Cómo manejar los recuerdos dolorosos o traumáticos que no pueden borrar de la mente de ella? Rebecca, our last question is, what kind of things do you like to remember, and what kind of things would you like to forget? How do you cope to painful or traumatic memories that you cannot erase from your mind? Well, the recollections I love to keep are those of childhood birthdays, in particular, when I'd feel so excited about the day occurring and getting lots of presents and lots of attention from my family and friends as a child. I really enjoy reliving those memories, and childhood Christmases as well are really good to remember. And even in my adult life, I've had happy experiences such as overseas trips and
days when I've just had a heap of fun. I really enjoy reliving those experiences, but the challenging recollections, which I'd do anything to get rid of, but I just unfortunately can't. Some examples of challenging experiences could be if I'd had, say as a child, if, you know, previously in my childhood, if I was bullied at school, I don't like to relive those memories. Or if a teacher was really harsh on me as a child, I don't like reliving those. And yeah, those I'd like to get rid of, but I don't want to in any way forget all of those which I've listed, which were positive memories. I don't want to forget those. I hope I never forget those. But I'd do anything to be able to forget the painful past experiences. Bueno, Rebeca finaliza contándonos que por supuesto que hay memorias que las quiere mantener por siempre, sobre todo las que tiene de niñez, con amigos, con familia, en la que recuerda todos esos momentos bonitos que ha tenido a lo largo de su vida, pero también hay otras que quiere dejar de lado, como por ejemplo una experiencia traumática que pueden ser en su época adolescente, en donde por ejemplo sufrió bullying y que por supuesto que no quiere volver a pasar por este tipo de cosas, pero están ahí presentes en su memoria. Y nos cuenta que uno de los desafíos constantes que tiene es tratar de hacer a un lado estas situaciones que trata de vivir nuevamente, porque de alguna forma su mente la lleva a eso. Bueno, le vamos a agradecer a Rebeca, ha sido muy educativo, por decirlo de alguna manera, lo que nos ha contado de su vida, y me imagino que tener muchas cosas felices por aquí acordarse, pero también debe ser difícil acordarse de las penosas. Sí. Rebecca, thank you very much for being in Ecuador. Thank you very much for being in Así Amaneció this morning. It's been very enlightening, your comments about your condition, which is a super mind at the same time. Thank you very much. Thanks so much. I really enjoyed speaking with you. Thank you very much. Bueno, era Rebecca Sharrock, una mujer que sufre de hipertimesia, una condición que le permite recordar cada detalle de su vida desde que nació. Se acuerda, por ejemplo, de cuando nació que había estado envuelta en una tela de algodón rosada, y así lo ha contado en algunas entrevistas. Pero hoy estuvo aquí en exclusivos, en esas entrevistas, wow, de Así Amaneció.